Hello guys. Finally, I have installed chin mount on my helmet, and this is how it looks in this view. Uh, First time ఇదంతా ట్రై చేయడం. I don't know how it is going to work, but let's see. Moto vlog అంటే not something which is specifically a moto vlog, so called moto vlog. కాకపోయినా మన బిజీ హైదరాబాద్ రోడ్స్లో క్రూజింగ్ త్రూ దిస్ ట్రాఫిక్ ఇది కూడా ఒక మోటో బ్లాగ్ లాంటిదే. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. చూద్దాం. కమ్ విత్ మీ, ట్రావెల్ విత్ మీ, లెట్స్ సీ. Oh, electric vehicle, towing vehicle. Wow, deadly combination these days. అదేంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఈవీస్ దట్ ఐ సీ ఆన్ దీస్ రోడ్స్ అట్లీస్ట్ 10 అవుట్ ఆఫ్ ఒక నాట్ 10 అవుట్ ఆఫ్ ఒక అవుట్ ఆఫ్ 10 ఒక 4 ఈవీస్ దీస్ డేస్ ఐఎమ్ సీయింగ్ దెమ్ అటాచ్డ్ విత్ అ టోయింగ్ వ్యాన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్. వై? అసలు ఈ రేంజ్ యాంగ్జైటీతో అసలు ఈవీ వెహికల్ ఓనర్స్ హౌ దే ఆర్ కమింగ్ ఆన్ టు ద రోడ్స్ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. అండ్ నాట్ జస్ట్ రేంజ్ యాంగ్జైటీ, సిల్లీ రీజన్స్కి దే ఆర్ షటింగ్ డౌన్ ఆన్ ద రోడ్స్. సెన్సార్ పోయిందంటారు, నో వన్ కెన్ రిపేర్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద రోడ్, యూ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు ద షోరూమ్. ఇట్స్ ఎ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ స్టఫ్. ఒక రోడ్ మీద జర్నీ అనేది ఎంత పీస్ఫుల్గా ఉంటే అంత సేఫ్గా మనం ఇంటికి వెళ్తాం. బట్ అసలు ఇన్ని కాంప్లికేషన్స్తో అసలు హౌ పీపుల్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ ద రోడ్స్ ఆన్ దీస్ ఈవీస్ బై స్పెండింగ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ మనీ. చిన్నది కాదు, నార్మల్ ఒక మిడ్ రేంజ్ ఈవీ చూసుకున్న లైక్ టాటా నెక్సాన్, మహీంద్రా 300 సంథింగ్ ఏముంది కదా, దే ఆర్ కాస్టింగ్ అరౌండ్ 15 to 18 lakhs యావరేజ్ మీద. అండ్ ద రేంజ్ పెద్ద మళ్ళీ ఏమిపో హార్డ్లీ 250-300 రేంజ్ అంతే. అది కూడా ఎక్కువ ట్రాఫిక్లో ఉండిపోతే ద రేంజ్ విల్ ఫాల్, అండ్ ఎక్కువ ఏసీ రన్ చేస్తే ద రేంజ్ విల్ ఫాల్. వై? అసలు ఆర్ వి రియలీ రెడీ విత్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టు మెయింటైన్ దీస్ ఈవీస్ ఆన్ దీస్ బిజీ సిటీస్, మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ మేబీ? ఆర్ వి రెడీ? మై ఒపీనియన్ ఈజ్ నో, we are not ready. The infrastructure that is available to us is not enough to support these EVs on the road. Again, one more EV, Nexon. I really like this car, the new design of this car. But what's the point? If we are not ready with that needed infrastructure on the roads, what's the point? సో నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే, వెన్ యూ యాక్చువల్లీ ఇది ఇంకా దారుణంగా ఉంటుంది వెన్ యూ ట్రావెల్ ఆన్ హైవేస్ మీద ట్రావెల్ చేసినప్పుడు కాన్స్టెంట్గా వెహికల్ డ్రైవ్ చేసి ఆ పర్సన్కి ఒకటి మైండ్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది, రేంజ్ యాంగ్జైటీ. ఛార్జింగ్ పర్సెంట్ 1% తగ్గే కొద్దీ అమ్మో వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. అసలు ట్రిప్ ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారండి? నాకు అర్థం కాదు. అసలు ఎంజాయ్మెంట్ ఏముంటుంది ఇంక ట్రిప్లో? ఒక 500-600-1000 కిలోమీటర్స్, ఒక 1000 కిలోమీటర్స్ స్ట్రెచ్ ట్రావెల్ చేయాలంటే ఒక ఐస్ ఇంజన్లో, ఒక డీజిల్ ఇంజన్, పెట్రోల్ ఇంజన్లో ఆరామ్సే పోతాను నేనైతే. లైక్ కళ్ళు మూసుకుని హ్యాపీగా ట్రావెల్ చేసుకుంటూ చిల్ అవుతూ. నా కార్ 1.2 పెట్రోల్కి వచ్చేసరికి ఐ విల్ గో టు ఏ పెట్రోల్ బంక్, ఫిల్ ఇట్ బ్యాక్ ఇన్ జస్ట్ 2 minutes అండ్ అగైన్ బ్యాక్ ఆన్ ద రోడ్ లైక్ కింగ్. బట్ ఈవీ ఇట్ డస్ నాట్ వర్క్ లైక్ దట్. యావరేజ్ మీద యూ నీడ్ టు స్పెండ్ 30 minutes to 1 hour in an EV charging station to get your car charged. అది కూడా ఫాస్ట్ ఛార్జర్స్ అవైలబుల్ ఉంటే. అవి స్లో ఛార్జర్స్ అయితే 2 hours 3 hours ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు, అక్కడ కూర్చొని జాగారం చేయడమే. అండ్ ప్రతి ఈవీ స్టేషన్ దగ్గర యూ డోంట్ హ్యావ్ దాట్ మచ్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్, ఎస్పెషల్లీ వెన్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ విత్ ఫ్యామిలీ, వెన్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ విత్ కిడ్స్, వెన్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ విత్ యువర్ ఎల్డర్ పేరెంట్స్. చాలా ప్రాబ్లం అది. వాళ్ళని రోడ్డు మీద తీసుకెళ్ళి సఫర్ చేసినట్టు అవుతుంది. I support EV vehicles, and I also agree to the point that EV is the future and we have to start getting ready to deal with them. But where is the infrastructure, man? It's not ready, it's not available, it's not even up to the mark. 100 kilometer stretch low, I can show you at least 25 petrol bunks, diesel petrol bunks. But I can't show even 5 charging stations in the same 100 kilometer stretch. That's where we are right now, which is not enough
టు గెట్ అన్ ఈవీ అండ్ సర్వైవ్ ఆన్ దీస్ రోడ్స్. ఎప్పుడు ఒక రేంజ్ యాంగ్జైటీ ఉంటుంది, ఏ సెన్సర్ ఎప్పుడు పోతుందో తెలీదు, హెల్ లాట్ ఆఫ్ ఎంఎస్. అండ్ ఊపర్ సే ఈవీ యాక్సిడెంట్స్, బ్యాటరీస్ ఫాల్ట్ రావడం, అది రావడం, ఇది రావడం, ఎటు కాకుండా కార్ మధ్యలో ఆగిపోవడం. ఒక్కసారి కార్ ఆగిందంటే నో పాయింట్, యూ హ్యావ్ టు టో ఇట్. ఒక మెకానిక్ వచ్చి రిపేర్ చేయడం కూడా అవ్వదు. ఈవెన్ ఒక ఐస్ ఇంజిన్ అయితే అట్లీస్ట్ దెర్ ఈస్ దట్ పాసిబిలిటీ, ఒక మెకానిక్ని పట్టుకొస్తే ఇట్ కెన్ బి రిపేర్డ్ రైట్ ఆన్ స్పాట్ ఆఫ్ ద రోడ్. సో థింక్ ట్వైస్. If you want to get an EV, but don't spend big amount on that. Get a small one which gets your need fulfilled. Enjoy that. And when you have that right infrastructure available, upgrade. So today, ఏదో అనుకున్నాం, ఏదో అయింది. This is the point. I think it went well. Someday, some other time, we'll meet with another one. Until then, take care. Tata. Bye bye.